I'll explain the concept of displacement to all. Right? I'll explain the concept of displacement. Are you ready for displacement? Yes, sir. So now I'm sure all of you will give me wrong answer. 100%. See, I'll tell you, even though I teach students displacement at this level, still after PUC 1, PUC 2, it is a very important concept. Students will always keep telling the wrong answer. And those students who give wrong answer will never cross any IIT, NEET or anything. Right? Because basically your understanding must be right. Okay? Now, if I ask you displacement, what will be your answer? Now, I will tell you what is displacement. Now you will understand what a grave mistake all of you have done. Okay? First of all, you see, when a concept is introduced, you should understand the purpose of it. You should understand the purpose of it, isn't it? Otherwise, it is meaningless. Understand? Otherwise, it is totally meaningless unless you have understood the purpose of it. Okay? So, what is the purpose of this term displacement? Let us try to understand this. Okay? So, now, first of all, you see, this term displacement is used for objects in motion. Where is it used? Objects in motion. That is, it should be in motion. Okay, now you see, there is some point A here, and then there is some point B here, there is some point C here, and say there is some point D here, and so on. So the body. So what is this? This is the path traveled by the body. Path traveled by the body, or the path the body is still traveling. Okay, at some instant of time PA it is here, at some instant of time PB it is here, at some instant of time PC it is here, at some instant of time PD it is here. So you know what I mean by instance of time and so on. Okay, now then it has traveled from B to C. It has traveled from B to C along this path. It has traveled from B to C along this path. Okay. Now, standing at B, when the object is at C, then I will ask a question. Where is the object? When the object is at this point, I am standing here. Okay, I am standing here. Okay, and the object is here. So from here, when the object is traveling. It is it is traveling. But when I am here and when the object is at C, if I ask a question, where is the object? Okay, one thing is it is at C, sir. But now, where is C? Don't say it is on the board. Where is C? Distance far away from B. I'm happy that you are trying to answer. Good. But now think. If I really ask you, where is the object? Use your answer satisfying. Is it going to give me the full meaning, what I want? I want to exactly know where the object is. I want to know where exactly is the object. Jor matado. Huh? TD is the instant. See, gentlemen, why TD? Na ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಈಗ ಅನ್ಕೋ ನೀ ಓಡಾಕತ್ತಿ ಅನ್ಕೋ ಈಗ ನೀನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಅನ್ಕೋ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಿನ್ ಖಾಸ್ ದೋಸ್ತ ಇವ ಓಡಾಕತ್ತ ಓಡಾಕತ್ತ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿನ್ ದೋಸ್ತ ಇವ ಓಕೆ ಇವ ಸುಶೀಲ್ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲೇ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲೇ ಅವ ಎಲ್ಲದನ್ಲೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಂಗ ನೀನ ಇವ ಎಲ್ಲದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳಿತೆ
ನೀ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಹೇಳ್ಪ ನೀ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಈಗ ಅವ ಫೋನ್ ಆಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಈಗ ಇವ ಫೋನ್ ಆಗದ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ ಫೋನ್ನಾಗ ಕೇಳತ್ತಾನ ಅವ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿ ಇವ ನಿನ್ ಕೇಳದಾನ ಫೋನ್ ನಿನ್ ಕಿವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಐತಿ ಇವ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ನಾಗ ಕೇಳತ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿ ನೀ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀ ಅವ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇವ ಏನದ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೇಳ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳತ್ತೇನೆ ನೀನು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ನೀವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ನೋ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಕಮ್ ಆನ್ you want direction and magnitude come on tell me what is the direction and magnitude you want tell good you are right see she is very sincere she studies everything in tech but the problem is she is by habit she has picked those words and it is there in her head now also she is trying to do the same thing she is trying to write she is trying to read if you do that you will not crack IIT you will get 99% in board exam or probably 100% in board exam but in NEET and other examination your ranking will be 50,000 and you will not get a government seat if you do like that understand so you have to come out of that rut you should not this is the wrong way of it you will these things you know you can buy it and run that's called as the rot mechanism but it will not help you for the competitive exam so you should prepare such that you know you will do well in competitive exam as well as in the board exam. So follow my instructions. So okay, fine. But that is good. At least in comparison to all of you, she has used some terms, magnitude and direction. But she doesn't know. Do you know what is magnitude and direction? How to use those concepts here? How to use those concepts, magnitude and direction here? You are right, but you don't know how to use it. Correct? You know you have used the right term. But you don't know the meaning of that, therefore your answer is incomplete. Okay? Okay, fine. Now students, just imagine. Supposing I will say I have got some instrument through which I can see this fellow, and that instrument will tell me what is this length. Which length? Straight line length. ಈಗ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ 1 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ 10 ಮೀಟರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದಾನೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವ ಈಗ ಸೇ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ ಇವಂಗ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಿ ನೀ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊತಿ ಈಗ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲೇ circle tegi illu 0.5 idu 0.5 idu 0.5 idu 0.5 with respect to this all these are 0.5 kilometers artha ada yes amat ille edana ant ಹೇಳಕ್ಕೆ 0.5 kilometer ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ x ರೈಟಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗಿ ಈಗ ಈಗ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೀ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಒರಿಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗಿದಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ this coordinate system I can draw the coordinate system about this point like this is still the origin but I can also draw the coordinate system like this now see na hinge tegitene idukku x y ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ
ನಾ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕರಿತೀನಿ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಸೊಟ್ಟ ತೆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. Correct. You are all coming closer to the answer. Tell me, how will you tell your friend that he is exactly here? The direction. How will you give direction? The coordinate. So for coordinate, for giving direction, you don't need coordinates. Try to understand. Very good. See, this is what you should do to learn. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೋ. ಈಗ somebody wants to come to my home. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇವ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅದೇನ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಹೇಳ, ಕಮಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೀ ಹೇಳ, ಈಗ ನೀ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗದೀನಿ, ನಂಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ? ಸಿ, ನೀವು ಬಂದ್ಗಡತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೀಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋ. ಈಗ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಸಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿ ಅಂತ ಹೋಗು. ಈಗ ಅವ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗು. ಈಗ ಅವ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅವಾಗ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅವಾಗ ನೀನು ಅವ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಂಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತೋ ಬಲಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಐತ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗ್ರಿ. ಆತ್ರಿ ಸರ್, ತಿರುಗಿದ್ರಿ ಎಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೀದಾ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಮಧು ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಆತ್ರಿ ಸರ್, ಮಧು ಬೇಕ್ರಿ. ಮಧು ಬೇಕ್ರಿ ಕಂಡೈತಲ್ರಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಎದುರ್ಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೋಡ್ನಾಗ ಬರ್ರಿ. ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ರಿ, ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಆ ರೋಡ್ನಾಗ ಬಂದ್ರಲ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಂಗ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ತಿರುಗಬೇಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣತೈತಿ ಬಲಕ್ಕೆ, ಅದ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಆರಾಮ್ ಬರ್ತಾರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ a reference direction. How did I create the reference direction? By asking him to, I took the police station as a reference point and I took this direction with police station to the left man as my direction, as my reference. And then with respect to that reference, I give the direction. Reference point with the direction. So understood? No, that is reference point, but not just reference point. I also specified the direction. How did I specify the direction? Gentlemen, stand like this. If you have police station to the left of the road, then this is the reference direction. You walk along this direction. See, that's a true incident. I'll tell you. One person, I was going like this. One person was bag ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ. ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ನಂದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾ ಮನೆಗೆ ಬರಾಕತ್ತಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಪಾಪ ಕನಿಕಾರ ಬಂದು, ಸರ್ ಏನು ಯಾರನ್ನ ಮನೆ ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತೀರಿ? ಮನೆ ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತೇವ್ರಿ. ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಜೇಮಿನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರದಾಗ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಯಾರಾಗ ಜೇಮಿನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ ಮನೆ ಐತಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈಗ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮಿನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರದಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಜೇಮಿನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ರಿ. ಸರ್ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದೇವ್ರಿ, 1.5 ತಾಸು ಆತ, ಹಸಿವಾಗತ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಐತಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರು ಮನೆ? ಸರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ತುಂಬ ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಅದ ರೀ. ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ. ಸೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ತರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ ಇವರೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ತರ್. ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇತ್ತ, ಬರ್ರಿ. ನಾ ಕಾರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ರಿ.
ಅದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೆಮ್ನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ನಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಣ್ಣದ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅವ ಜೆಮ್ನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ. ಅದ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅದು. ಪಾಪ ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚಿತ್ರ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. So therefore you see this directional sense is something which you have to create. Okay, now what is the best directional sense you can create here for this point? One thing is simple. Our magnetic compass will tell you east, west, north, south. Hello, are you there? Yes. So supposing his magnetic compass will indicate this is the east direction, then obviously this is not, this is west and this is south. Now you tell him, he is at 0.5 kilometers and making an angle of whatever degrees, 38 degrees, 30, 40, 35, some degree, 38 degrees. He is at 0.5 kilometers from where I am standing, and he is at a point which if I join a line from me to him, that line makes an angle of 38 degrees with the east direction. Then you have exactly located the person. So you have told him two things. What are the two things? Where he is. That is from what is this shortest distance. And this shortest distance, if you show it by a straight line with arrowhead, then this straight line with arrowhead, the length of this straight line with arrowhead, what is the length of this straight line with arrowhead? It is 0.5 kilometers. And this straight line is making an angle of 38 degrees with east. So now you see, you can uniquely locate any point on this earth. Is that clear to all of you? Okay. Now you see, students, this line that I have drawn, from where? From the reference point to the point under consideration. See, don't use the word shortest distance. You follow me. I have drawn a line from the reference point to the point under consideration. The length of this line is the shortest distance from A to C. Nice. And this line is making an angle of 38 degrees with respect to east. Two things. What Maitri told. So the length of this line. So what is the length of this line? 0.5. So this length of the line is the magnitude. And the direction made by this line becomes the angle made by this line becomes the direction. Understood? The angle made by this line becomes the direction. And the length of this line becomes the magnitude. And what is the length of the line here? The shortest distance. It is not the path it has travelled. It may be the path. If supposing he has travelled like this, then this itself is the path. But that is not important. He has gone from point, he has travelled from point A to point C along any path. But as far as I am concerned, where is he? He is displaced. He is displaced. So now you see, I'll redraw this. So this was the, what is this? This is the path taken by the person, and these are points A, B, C, D, so on and so forth. And at different instants of time, he is here. Okay, he is here. And now I want to know, with respect to this point, when the person is at this point, where is he? If the question is asked, then the answer to that is, you, in your mind, you draw a line, a straight line. Okay, you draw a line, straight line. See, what is the straight line? It is AC. Okay, and using a compass standing here, you track the direction. Okay, you make the direction. What is this? This is east, west, north, south.
and you have an instrument here where you can measure this angle, theta. What is this called? Theta. Angle theta. Theta. Rita alla. And now first time ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಡಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದರ ಅಂತ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. The angle is known as theta. ನೇಮು ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧೀರ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹರಿಯಣ್ಣ. ಹಂಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೀಟಾ. ನೀವೇನು ಕರಿತೀರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಹೆಸರು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇನ್ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಥೀಟಾ ಅವೆಲ್ಲ. See, I am making you familiar with these common terms because I want you to read those books. The students who have got IIT under me, when they were in 10th standard, okay, they read this book, Physics by Dr. H.C. I will make it to read, don't worry. Okay, you can read. I will tell you, it will like a novel, romantic novel actually. But to enjoy that as a romantic novel, you should learn these terms. Then you can follow that book. Because in that book they will give you theta and all these things. So you will do theta, name of an angle, general name of an angle. Ashte. I want you to be enabled to read. If you read that book before you complete 10th standard, now don't read it. I will tell you when to read. Then you are almost sure that you will crack the IIT advanced exam, the world's toughest science exam. But if you have not done that, then it is a question mark. Afterwards, students work very hard. I have seen students PUC first in the IIT for but how to learn they don't know. They have to start from beginning. So that will not happen with all of you. Okay? So now you will say where. So imagine a straight line drawn from A to C. The length of this line becomes the magnitude, and its direction is theta with respect to A. And what is this line? AC. Now I will just give, see, usually a line means AC, but for this line I am drawing a line and I am drawing an arrowhead. Can you see? Yes, sir. Special. Usually ಬರೀ ಗೆರಿ ಬಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು arrowhead draw. ಆಮೇಲೆ ರೇ ಹಿಂಗೆ arrowhead ಮುಂದೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Good boy. This is the representation of a ray. This is not the representation of a ray. This is the representation of ray. This is not the representation of ray. And for this I can give any name. I can give Sudheer also. I can give Aryan also. But here recently I am going to give the name AC. But this is special. This is special because this line is telling two things: direction also and magnitude also. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ AC ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, AC ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಬರೀತೀವಿ, AC bar ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. AC bar. Or sometimes it is simply written as AC like this. But usually you should write a bar, AC bar. Okay, AC bar. So what is AC bar? AC bar, it is having two things. One is magnitude and direction. And what is this? What is this I have done? It is a physical quantity. You have moved from here to here. I have asked you a question. Where is this person? I have asked a question. Where is this person? So really he is at that point? No. Really he is gone there? No. It is not Mankat Kahani? No. So it is a physical quantity. Physical means physically it is there. Physically. So this where is he is a physical quantity. And that physical quantity we are giving the name displacement. That physical quantity we are giving the name displacement. And the mathematical notation for displacement is AC bar. I give the name AC bar here. I can give any name. So for a line, they give arrow at both the ends. No, that is different. That is a different. See, everything notation has its own meaning. Here, I am using only this notation, especially for this. And I am mathematically denoting it as AC bar. And what is AC bar? In this context, what is AC bar? It is a displacement. And to be more specific, it is a displacement. It is a displacement. Yes, tell me, displacement vector.
I'll tell you what is vector. In general, I will teach you what is vector. Vectors means they are physical quantities which can be completely specified by specifying both its magnitude and direction. I will tell you. Thamba. I will teach you next chapter. I will teach you vectors. Right now, since in your textbook they have used the word displacement, I am telling you all these things. What is that I have told you? First of all, I told you the necessity for this term called displacement. And what is displacement? Displacement is what? It is a vector. Okay, where will you use this displacement? For a body which is traveling. If I want to know the position of a body with respect to a reference point on the path, or with respect to a reference point, I want to know where is the position of the body which is traveling. Then I use the concept called displacement. Displacement matlab displacement vector. What is this displacement vector? Well, this has got, since it is a vector, it has got magnitude and direction. Now here, what is the magnitude? The shortest distance from this to this. And what is the direction? With respect to a reference, what is the angle made by it? That is the difference. Got it? My dear students, it's a very difficult concept. Actually, it is easy, but what I have found in my experience is, for students, this becomes an extremely difficult topic. Tough but actually, in book mahashuddha tappu. Shortest distance is displacement ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹುಳ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಲಗಾ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because these are all fundamental concepts. So even though it is slightly difficult, you will learn like this. You will learn. ಚಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ ಬಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಕಾಶ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಮಟ ವಿ ಟುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಓಡೋದು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಡೋದು ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡೋದು ನೀವೇ. ಹಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲಿತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಆಡ್ಕೊಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರವರು ಏನು ಅಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾಳೆ ತಿಳಿದೈತಿ. ನೀ ಬಿದ್ದಿಯಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಬೀಳು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತಿಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊತೀರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. But you have to have patience. You should not start becoming judgmental. So ನೀವು ಟಫ್ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಈಸಿ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನೋಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ತಿಳಿದಿದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ಬೇಕು, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ. ಎನಿವೆ, ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. And trust me, I have trained the students like this. World's toughest exam, IIT JEE Advanced. From Hubli, from this place only. Ida jagadagindana nana sumar 50 hudugarige training kotteni. They are all successful. And you will also become successful. And yaar nan FSNT kalse direct PUC bandra, very rarely 1 out of 50 students have conquered IIT if they have not attended classes like this earlier. But majority, the students who attend classes like this at this age, 50% of them have cracked IIT. Okay, that is how it is.